Friends, welcome you all for the DSS course. So, in the previous classes, we discussed about the tension members. So now in this class, we'll try to discuss about compression member. Right, compression member, a structural member. Compression member is a structural member. Is primarily subjected to axial compressive forces. Primarily subjected to axial compressive forces. Right. So you know very well about the compression member. How you already learned strength of materials. So compression member is a vertical member. So compression member must be a vertical member. It must be a vertical compression member is a must be a vertical member. If it is inclined, that compression member is called a strut. The compression member, if it is inclined or any other direction, it is called a strut. Okay. So we are discussing about compression members, that is columns especially. So column is a vertical compression member, is primarily subjected to axial compressive forces. It is primarily subjected to axial compressive forces, right? So in our curriculum, we're going to design and analysis of this vertical compression member. So vertical compression members manamu analyze cheyali, design cheyali in this curriculum, right? So for that, for these compression members, steel, especially for the steel sections will use. So rolled steel sections will use like IS, HB, Indian Standard Heavy Beam, or any other type of angle sections, channel sections placed back to back, channel section placed. So different patterns of sections, built up sections or individual sections are used as a column members or compression members in the steel section. So we're going to design the steel member to carry the applied axial load, to carry the applied axial loads, right? So whatever the load coming from the superstructure, that load has carried by these vertical compression members, and they will safely transfer these loads to the footing, right? So that is the function of these columns, right? So once again we'll discuss. Column is a vertical compression member. It is predominantly subjected to compressive forces, axial compressive forces. If it is a compression member, if it is an inclined or any other direction, then it is called strut. Let us suppose in trusses, well known about the trusses. So the trusses generally used in railway bridges and industrial roofs. Trusses are used in railway bridges and industrial roofs. In those structures, so in compression members will be there. Those compression members is called struts. Okay. For in cranes is also some compression members will be there. So individual members will be there. Compression members will be there. And then a crane carries compression member, which is called a boom. Boom is a compression member. You try to remember this terminology. Boom is a compression member. Strut is also compression member. Column is also a compression member. So now we'll discuss about understand what is column and what is strut and what is boom. Now we'll discuss about how to calculate load carrying capacity of the column. So load carrying capacity of the column or strength of column, right? Strength of column is equal to stresses, maximum permissible stresses in the column into effective area of the column. So that is, if you know this formula, you can able to calculate the load carrying capacity of the column or strength of column. Strength of column మనం ఇట్లా calculate చేయొచ్చు. So strength of column is depending upon which factor? The cross section area and permissible stresses or stresses acting on that column, maximum stresses
act FCD, design stress, compressive stresses in the column into effective area of the column. So from this you can calculate design strength of column. So strength of column can be calculated as strength of column. Design strength of column is equal to FCD into effective area of column. FCD into stress into area. Simple. Strength of column is equal to stress into area. So we have to calculate stresses acting on stress developing on that column. So stress developing on the column. So stresses developing on the column is depending upon its slenderness ratio. Stress FCD value, stresses developing on that column or compression member is depending upon FCD value. That means FCD, so stresses developed on the column. FCD is depending upon slenderness ratio, lambda value. Lambda is equal to L by R. Effective length. So is effective length by R. So do you know what is effective length? Anyone? So మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడొచ్చమ్మా. సైలెంట్గా ఉంటే మీరు పడుకున్నారో తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా. మీరు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. You need to interact, right? So this stresses in the column, stresses developed in the column is depending upon slenderness ratio. Slenderness ratio is equal to effective length of column divided by the radius of gyration. So radius of gyration and mali again I by square root of I by A. So effective length is equal to some K into some factor K into length of actual length of member, right? So this is the effective length. So effective length calculate and we have a for the calculation of effective length in our IS 456 IS 800 for the calculation of effective length in IS 800. So provisions are given. Effective length is equal to K into L. So K is a factor which is depending upon the support conditions. For different support conditions, effective length values will be different. So we'll see here some support conditions for the calculation of effective length. Yes, so these are the support conditions for the calculation of effective length. So effective length of the member, if one end is fixed, another end is free. So in this terminology, steel structures we can represent like this. That means at one end restrained against rotation and translation. At one end restrained against translation and rotation. At another end it is free to translation and rotation. It is not restrained. It is not restrained against translation and rotation. So this is nothing but your one end is fixed, another end is free condition. For one end is fixed and another end is free condition, effective length can be calculated as effective length is equal to K into L. Generally we know K value for this one end is fixed and another end is free is 2.0 L. 2.0 L. So similarly, one end is fixed, one end is hinged, another end is roller. For this case, effective length will be 1. K is equal to 1. That means effective length is equal to actual length. Effective length is equal to actual length. So like that, we have depending upon the support conditions support conditions of the column. So we're going to calculate effective length of column. Based on the effective length of column, we're going to calculate slenderness ratio of the column. So based on the slenderness ratio, మనకి effective length వచ్చింది అనుకోండి, effective length వస్తే we can able to calculate slenderness ratio, that is L effective by R minimum. If you know the L effective by R minimum, we can able to calculate FCD value, that is design compressive stresses on the column. So if you know the design compressive stresses, we can able to calculate design strength of column. That means load carrying capacity of column can be calculated. Load carrying capacity of the column can be calculated. Okay, right. So for different end conditions, so we have effective lengths, right? Now we'll see the same thing. We'll see here, right? Design compressive stress of a axially loaded compression members. Compressive stresses of axially loaded compression members shall be calculated using the following formula. FCD
FCD is equal to Fy by gamma m naught divided by pi plus pi square minus lambda square whole to the power of 0.5. So the condition for this, it should be less than or equal to Fy by gamma m naught. So don't worry about this very big formula. So FCD, you remember the terminology FCD. What is FCD? FCD is a design compressive stress. So design compressive, as I told you just now, this design compressive stress or stress developing on the column, design compressive stress is depending upon your slenderness ratio. Slenderness ratio is depending upon L effective value. L effective by R minimum. So R minimum value there. So effective length is depending upon support conditions. Support conditions. So based on the support conditions and L effective by R minimum value, support condition we're going to get effective length. From this effective length by R minimum value, you're going to get lambda value. From this lambda value, you can able to calculate FCD. Sir, ఇక్కడ మనకి ఈ ఫార్ములా lambda ఎక్కడ లేదు కదా సార్. మరి lambda మీద ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది FCD అని అంటే, so pi is depending upon this lambda. This pi value depending upon this lambda. So I'll show you here. Pi value depending upon the lambda. So pi is equal to, here we have. So pi is equal to so FCD, design compressive stress, is equal to Fy by ఈ ఫార్ములా ఉందండి. ఇందులో if you know the lambda value, you can able to calculate FCD. మనకు lambda value తెలియకపోతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. ఓకే, lambda value మనం ఈ ఫార్ములా పై వాల్యూ కావాలి. FCD కావాలంటే పై కావాలి, పై కావాలంటే మళ్ళీ lambda కావాలి, రైట్? సో పై is equal to 0.5 into 1 plus alpha into lambda minus 0.2 plus lambda square. చూడండి ఇక్కడ కొత్త టర్మ్ వచ్చింది, ఆల్ఫా వచ్చింది. Alpha is depending upon buckling class of the member. Buckling class of the member, whether it's class A buckling, class B buckling, class C buckling. Sorry, buckling ఏంటి సార్? Buckling ఏంటంటే, so generally columns are ఎట్లా ఫెయిల్ అవుతుంది? జనరల్లీ కాలమ్స్ ఆర్ క్రషింగ్, అంటే షార్ట్ కాలమ్స్ జనరల్ ఎట్లయితే అంటే ఫెయిల్యూర్, క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి, కంప్రెషన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో ఇంక్రీజెస్, దట్ మీన్స్ lambda value increases అనుకోండి. If the lambda value increases, then the column may buckling అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బట్టి మనము we are categorized this buckling class into class A buckling, class B buckling, class C buckling and class D. So classes మనము different చేసినాం. So this alpha value depending upon this buckling class. So how to identify, సార్ మీరు అన్నారు కదా buckling class అన్నారు కదా, మరి buckling class ఏ buckling అవుతుంది అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే, it is purely depending upon its a geometry. That means sectional properties మీద depend అవుతాయి. Sectional properties మీద depend అవుతాయి. I'll explain you. So this alpha value, first the alpha value, impact factor alpha is depending upon this alpha value depending upon this buckling class. For the buckling class A, it is 0.21. For buckling class B, 0.34. Buckling class C, 0.49. For the buckling class D, it is 0.76. Right? So just now we are calculating FCD. FCD, effective area, you're going to get design compressive strength of concrete. Design compressive strength of steel. Design compressive strength of steel is equal to AE into FCD. So so either you can use this formula for the calculation of FCD. FCD is a design compressive stress. For the calculation of design compressive stress, so either you can use this formula, or you can use these charts. So these charts is depending upon buckling class. Again, it is depending upon the buckling class, whether the class A buckling, class B buckling. Okay, so FCD value, design compressive stress, can be calculated from this formula. FCD is equal to Fy by gamma m naught by pi plus pi. So this formula just now we have seen. So by using this formula, you can able to calculate this design compressive stress, or from this buckling class, also you can able to calculate this FCD value. FCD is a design compressive stress, you can calculate. So for FCD మనం రీడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియాలి? yield stress of steel తెలియాలి. You have to know the yield stress of steel, whether it is a 200, 210, 220. So we have RCC లో మనకు 250, 450, 500 ఉంటుందండి, 500D ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ స్టీల్కి వచ్చేసరికి, అంటే స్టీల్ సెక్షన్స్, రోల్డ్ స్టీల్ సెక్షన్స్కి వచ్చేసరికి yield strength will be different. సో థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ yield stress అనేది రిడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే,
So you know very well. So this is 200 yield, 210 yield, 220. So like that up to 540 yield strength will be there. So and also FCD value depending upon the yield stress and lambda value. As I told you, FCD lambda మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో lambda value. So lambda value ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ FCD value రెడ్యూస్ అవుతుంది. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో lambda value ఇంక్రీజ్ అయిందండి. lambda value increase అవుతే design compression stresses will be reducing. That means slenderness ratio increases. The slenderness ratio increases, design compression stresses reduces. That means the strength of column will going to reduce. Strength of column will be reduced. Okay, strength of column అనేది తగ్గిపోతుంది. slenderness ratio increase అయింది అనుకోండి, strength of column reduce అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ మెటీరియల్, yield stress సేమ్ మెటీరియల్, సేమే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, మెటీరియల్ సేమ్ ఉందండి. yield strength 200, ఒక ప్లేట్ ఉంది నా దగ్గర, దాని yield strength 200, బట్ సిలిండర్ రేషియో అనేది 10 ఉన్నప్పుడు దాని కంప్రెషన్ స్ట్రెస్ 182 ఉంది. 250 సిలిండర్ రేషియో 250 ఉన్నప్పుడు 26.3 ఉంది. సేమ్ మెటీరియల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ L/R మినిమం అనేది పెరిగినప్పుడు డిజైన్ కంప్రెషన్ స్ట్రెసెస్ రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఫర్ దట్ ద లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ కాలమ్ ఇస్ ఆల్సో రెడ్యూసింగ్. ఓకే, so if the slender ratio 10, that means the slender ratio is minimum, then load carrying capacity, design compressive stresses will be maximum. That means load carrying capacity of the column will be increases. So that you need to observe carefully. So మన aim ఏంటి, ఫస్ట్ aim ఏంటంటే మనము we have to calculate load carrying capacity of the column. ఎంత లోడ్ ఉంటుంది, ఎంత లోడ్ తీసుకోగలుగుతుంది కాలమ్ అనేది. సో మనకు ఒక సెక్షన్ ఇస్తారండి, ISMB 300 400 లేదంటే ఛానల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఛానల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా అరేంజ్ చేసిన అని చెప్తాడు ప్రాబ్లంలో. ఏం అడుగుతాడు, యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిజైన్ కంప్రెషన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ అని అడుగుతాడు. క్యాలిక్యులేట్ ద డిజైన్ కంప్రెషన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే బై యూజింగ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ FCD వాల్యూ, డిజైన్ కంప్రెషన్ స్ట్రెస్ మల్టిప్లై విత్ యువర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆఫ్ కాలమ్, దెన్ యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్. ఓకే రైట్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ మీకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం అండి. సో అప్ టు నో వి హావ్ డిస్కస్డ్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది కాలమ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడము. ఒక్కసారి చూడండి, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం. రైట్, డిటర్మైన్, క్వశ్చన్ ఈస్ the question is determine the design axial load carrying capacity of column of section ISHB 300 at the rate 577 Newton per meter if the length of column is 3 meters. Both the ends are pinned. Condition ఇచ్చానండి. సో గివెన్ ఎ సెక్షన్, ఆల్రెడీ మీ KU క్యాంపస్ లో ఒక సెక్షన్ ఉంది, ISHB 300. ఒక ఏం చేశారు, ఒక కాలమ్ లకి యూజ్ చేస్తారు. బోత్ ఎండ్స్ పిన్డ్ ఉన్నాయంట. దాని సెక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే 300, దట్ మీన్స్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ISHB, దాని డెప్త్ ఎంత ఉందంటే, హైట్ కాదండి, డెప్త్ ఆఫ్ ISHB 300 mm. సో ఐ విల్ డ్రా ద సెక్షన్, I section, ఇట్ ఈస్ I section. దాని డెప్త్ ఎంత ఉందంటే 300 mm ఉందంట. దిట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ISHB 300, రైట్. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ హెవీ ఫ్లేంజ్ బీమ్ 577 Newton per meter అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ వెయిట్. ఒక 1 మీటర్, దీన్ని ఒక 1 మీటర్ తీసుకొని మీరు దాని వే చేస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే దాని వెయిట్ 577 న్యూటన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మినాలజీ, రైట్. ద లెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ ఇస్ 3 meters అంటున్నాడు. కాలమ్ లెంత్ ఎంత ఉందంట, 3 meters ఉందంట. ఓకే, ఇది కాలమ్, ఈ సెక్షనల్ డీటెయిల్స్ అండి. క్రాస్ సెక్షన్ ఇది లాంగిట్యూడల్ సెక్షన్. ఇక్కడ హింజ్డ్ ఉంది, ఇక్కడ హింజ్డ్ ఉంది. దీని లెంత్ వచ్చేసి 3 meters. నౌ వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో బోత్ ఎండ్స్ పిన్డ్ ఉంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఏమవుతుందండి, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో 3 meters అవుతుంది. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఇస్ ఆల్సో 3 meters ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, 1 end ఫిక్స్డ్ అనేది ఫ్రీ ఉందంటే ఇప్పుడు 6 అవుతుంది. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ 6 అవుతుంది. సో రైట్, యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ చార్ట్ వన్స్ అగైన్. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు చార్ట్, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ చార్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్. సో
So this is also available in your IS table 11 of IS 800. Table 11 of IS 800 lo మీరు you can observe this chart. Okay, one end is fixed and then is free. Effective length is 2 times of L. Both the ends hinged. ఇది మనం చేసే ప్రాబ్లం ఇదండి. 1.0 times of L. One end is fixed and then is roller 1.2 L. Okay, one end is fixed and then is hinged 0.8 L. Both ends fixed. Okay, 0.65. So this is your coefficient, effective length coefficients, right? సో మనకి ఇది వచ్చిందండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఏమడుగుతున్నాడు అంటే డిటర్మైన్ ద డిజైన్ యాక్సిల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అంటున్నాడు. సో డిజైన్ యాక్సిల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అంటే మన ఫార్ములా తెలుసు. డిజైన్ యాక్సిల్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సిడి ఇంటూ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. సో ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా అనేది మనకు తెలుసు కదా. ది స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా. స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా అని మనకు తెలుసు. స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా అని మనకు తెలుసు కాబట్టి, so first we have to calculate design compressive stress of the column మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి for this section, right? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన డాటాతోని మనం ISHB 300 కి స్టీల్ టేబుల్స్ వెళ్ళాలి. సో స్టీల్ టేబుల్స్ అన్ని మార్కెట్లో దొరుకుతాయి, లేదా యూ కెన్ డౌన్లోడ్. దట్ ఇస్ SP6 of 1964. I'll write here SP6. సో SP6 ని మనం స్టీల్ టేబుల్స్ అని అంటాం. సో SP6 మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో అందులో ISHB 300 అనండి, ఈ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని రాసుకోవాలి. ISHB 300 అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని రాసుకోవాలి. చూడండి, నేను హైలైట్ చేసిన. దాని విడ్త్ పర్ మీటర్ ఎంత ఉంది, సెక్షనల్ ఏరియా ఎంత ఉంది, డెప్త్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఎంత ఉంది, విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ ఎంత ఉంది, థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ ఎంత ఉంది, థిక్నెస్ ఆఫ్ వెబ్ ఎంత ఉంది, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ x యాక్సిస్ ఎంత ఉంది, y యాక్సిస్ ఎంత ఉంది, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ x యాక్సిస్ ఎంత, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అబౌట్ y ఎంత, అన్ని రాసుకోవాలి. ఓకే, సో అన్ని డీటెయిల్స్ మీరు రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో అది ఐడెంటిఫై చేసుకొని అన్ని ఆ డీటెయిల్స్ రాసుకోండి. సో ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రాసింది చూడండి. FU is equal to 410, E is 2 into the power of 5. Okay, H is equal to 300, width of flange is equal to 250, thickness of flange 10.6. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, స్టీల్ టేబుల్స్ నుంచి వచ్చినాయి. 10.6, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు రాసుకోవాలి. సో ఎఫెక్టివ్ ఏరియా కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా కూడా మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంటుందండి. మీరు మూవ్ అయితే నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా 7484 mm². సో రైట్, సో మనం ఏం చేయాలి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బక్లింగ్ క్లాస్ డిసైడ్ చేయాలని చెప్పిన. బక్లింగ్ క్లాస్ ఎట్లా డిసైడ్ చేయాలంటే, ఇట్స్ బక్లింగ్ క్లాస్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఈ జామెట్రీ సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పిన. చూడండి, సెక్షనల్ ప్రాపర్టీస్ మీద బక్లింగ్ క్లాస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఇదర్ బక్లింగ్ క్లాస్ ఏ, బక్లింగ్ క్లాస్ బి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. విల్ సీ హియర్, రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఐ సెక్షన్ తీసుకుంటే, ఐ సెక్షన్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ సెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ H/BF. If it is greater than 1.2 and TF is less than or equal to 40, then if it is buckling about ZZ axis అనుకోండి, that will be considered buckling class A. ఈ కండిషన్ సేమ్ సాటిస్ఫై అయింది, బట్ బక్లింగ్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ బక్లింగ్ క్లాస్ B. ఓకే, ఇఫ్ H/BF is greater than 1.2 and TF is in between 40 mm కి 100 mm మధ్యలో ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ అయితే దట్ ఈస్ బక్లింగ్ క్లాస్ B. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బక్లింగ్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ దెన్ దట్ ఈస్ బక్లింగ్ క్లాస్ C. రైట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఇఫ్ H/BF is greater than కాకుండా less than or equal to 1.2 ఉంది and it is thickness is less than or equal to 100 mm, ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చూడాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బక్లింగ్ అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ అయితే B, క్లాస్ B. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు IS 800 టేబుల్ 10 లో, IS 800 టేబుల్ 10 మీరు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో అది అట్లా డిసైడ్ చేస్తాం, వెదర్ ఇస్ బక్లింగ్ క్లాస్ B, బక్లింగ్ క్లాస్ A, B అట్లా డిసైడ్ చేస్తాం. రైట్. So right, first of all we have to decide whether the effective length calculation of 3 meters. After that we have to decide the buckling class. For that H/BF calculate cheyali. Manam table 10 prakaram, as per table 10 of IS 800 we have to calculate H/BF, that is 1.2. TF is less than 40. So
అగైన్ ఇదైందండి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమైంది, బక్లింగ్ క్లాస్ ఏ కానీ బి కానీ కిందకి వస్తుంది, రైట్. బక్లింగ్ క్లాస్ ఇఫ్ బకిల్స్ అండర్ ZZ యాక్సిస్ అనుకుందాం. అబౌట్ ZZ యాక్సిస్ అయితే బక్లింగ్ క్లాస్ బి, బక్లింగ్ క్లాస్ బక్లింగ్ అబౌట్ YY యాక్సిస్ అయితే బక్లింగ్ క్లాస్ సి అవుతుంది. సో మినిమం డిపెండింగ్ అపాన్ ద మినిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఆర్ మినిమం ఇక్కడ ఏమవుతుంది, RYY. సో RYY అయితే అంటే ఎటైతే రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ మినిమం ఉంటుందో సో అటు సైడ్ మనకు బక్లింగ్ క్లాస్ అంటే అటు సైడ్ ఎక్కువ బక్ల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఇక్కడ మన ఈ చార్ట్ నుంచి వచ్చింది. సో ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఎంత, ఈ ఆర్ వాల్యూ. సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్ వాల్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ యూనిట్ రైట్ అని చెప్పినారు ఎంతమంది. ఫ్రమ్ దోస్ we can write this R minimum value. So after writing this R minimum value, you have to calculate FCC. FCC calculate pi square E by LE square, pi square E by LE square. వచ్చిందండి. తర్వాత ఏంటంటే లాంబ్డా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ FY by FCC ఆర్ L by R minimum కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. FY by FCC క్యాలిక్యులేట్, FCC ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినామండి 641.92 వచ్చింది. ఇది చేస్తే మీకు లాంబ్డా వాల్యూ 0.624 అని వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ లాంబ్డా నుంచి ఏం చేయాలి, యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ పై వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మనకు బక్లింగ్ క్లాస్ బి అని తెలిసింది కదా, ఇక్కడ బక్లింగ్ క్లాస్ బి అని తెలిసింది కాబట్టి ఆల్ఫా వాల్యూ 0.34 అండ్ క్యాలిక్యులేట్ FCD ఫ్రమ్ దిస్ పై వాల్యూ. పై ఆల్ఫా వాల్యూ లాంబ్డా వాల్యూ చూసుకుంటే నీకు పై వాల్యూ 0.767 వచ్చిందండి. క్యాలిక్యులేట్ FCD డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఎంత వస్తుంది, 187.36 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది. సో సేమ్ థింగ్ యూనిట్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ అండ్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్. డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్ ఇంత వచ్చింది. బట్ వీ వాంట్ వర్కింగ్ యాక్చువల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ కాలమ్, బట్ వర్కింగ్ స్ట్రెంత్ కావాలంటే మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివైడ్ చేస్తే నీకు వర్కింగ్ స్ట్రెంత్ వస్తుంది. సార్ ఇదంతా చేయాలా సార్, మాకు బాగా కష్టం అవుతుంది అంటే టు క్యాలిక్యులేట్, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఇది బక్లింగ్ క్లాస్ బి అని తెలిసింది కదా, ఇక్కడ మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఎక్కడ వచ్చిందండి, YY దగ్గర వచ్చింది. సో YY వచ్చింది కాబట్టి సారీ ఒక నిమిషం. సో బక్లింగ్ క్లాస్ బి అని తెలిసింది, బక్లింగ్ క్లాస్ బి అని తెలిసింది కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ చార్ట్. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ చార్ట్స్ ఉంటాయండి మా దగ్గర. డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ బక్లింగ్ క్లాస్ ఏ. సిమిలర్లీ ఫర్ ది బక్లింగ్ క్లాస్ బి ఇక్కడ ఉంటాయి. బక్లింగ్ క్లాస్ బి టేబుల్ 9B ఆఫ్ IS 800, టేబుల్ 9B ఆఫ్ IS 800 లో మీకు ఇది బక్లింగ్ క్లాస్ IS 800 లోనే ఉంటాయండి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, L by R మినిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం KL by R క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. KL by R కి మన ఈల్డ్ స్ట్రెస్ కి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. KL by R వాల్యూ మనకి ప్రాబ్లం ఎంత వచ్చిందంటే, KL by R వాల్యూ అవర్ ప్రాబ్లం 57.9 వచ్చిందండి.